Здорово, ребятки, всем присутствовал на своем канале. Сегодня будем продолжать, начинать Алана Уэйк 2. Здорово, Андрей. В общем, как и обещал. Так что сегодня вечером стрим. Давайте заходим, подписываемся, лайки ставим, в чат пишем. И давайте обычное попробую. Или сложную, или историю, или обычную. Давайте обычную сложную историю. Все, давайте, всем приятного просмотра. Блять, ебать, я его первый раз проходил, это еще, наверное, в 2013 году было. Выходила это она вроде 12 года, первая часть. Сейчас хоть графику посмотрим. Бля, как обожаю я субтитры, блядь. Ну, игра пиздатая, если честно. За лайки, спасибо. Я, кстати, блять, я, наверное, наебал, нахуй, не в 13-м играл. В году, наверное, в 16-м, 17-м в нее играл. В 16-м, наверное, еще PS-ки не было у меня. Потому что я тогда ее нашел. Думаю, блять, игру что-то все нахваливали, я даже не играл в нее. Да-да, в году в 16-м играл в нее. Игра охуенная. Я ее, вот, в принципе, ремейк проходил. На PS-ке уже 5-й. Первую часть имею в виду. Херово, что, блять, сука, озвучки нет. Бля, громко, сука. Это что такое? Ебать, волосатый. Это не Алан Уэйк. Алан Уэйк вот в начале был. А, человек это. Блять, я сразу не понял. Кстати, за лайк спасибо, еще зайдем. Ебать, на Бурунова похож так? Вот. Сергей Бурунов, смотри. Оп, оп, блять, не хочется. Че он голый-то? Голышом искупаться решил? Сука, как-то страшно, блядь. Сейчас немножко яркости добавим. Ты. Так, а если размыть еще настройка, при очень быстром движении или вращении отключается строго при появлении тошноты, блядь. Так, зеленистость нахер нам. Так, что, игра тогда получается? Вообще голышом. Так, что я хотел-то? Я уже забыл, блядь, зачем сюда зашел. А, яркость добавить, яркость. То не вижу нихуя из-за, блядь, лампы. Лампа светит, сука. Вот ему тоже херово, лампа светит, нахуй. Лампу убери, сука, слепишь. Звук. А, звук потише? Да нет, вроде пока. Посмотрим сейчас. Посмотрим сейчас, прямо сейчас. Так, общая громкость музыки. Потише можно сделать. Эффекты можно потише. Так, приглушить бас. Нахер. Че, фильтр при гиперекаузи. Че это, например, фильтр с помощью снижения частоты, такие как голос птицы. Понял. Чем мы куда идем? Блядь, ну пока графика я бы не сказал, что, блядь, говённая. В плане, я к тому, что на ПК ебать там требования. Думал, PS там капец как будет урезаться. Кто там? 60 прям стабильные кадров пока. Хотя, блядь, лес один с зелень вокруг. Нахуй ты, я бы лучше из воды бы вообще не вылазил, по лесу голый не ходил еще. Блять, листва охуенно сделано. Бля, охуенная графика. Пока. Опа, писюны-то видно, нахуй. Ёбаный рот-то, нахуй.
Это Алан Уэйк, кстати, был. Кстати, это же в одной вселенной с контролом происходит. Давай, Сережа, беги. Когда с корпоратива домой возвращаешься. Плюс-минус. Блядь, пизда. Я ж нихуя не вижу. По-русски, пожалуйста, я же не понимаю, кто там. Так, субтитры сильно здоровые, если честно. Субтитры где? Субтитры. Ну, вот Алан Уэйк мне больше понравился. Вот я говорю, это одна вселенная, в общем, проходит. Потому что отсылка даже в самом контроле была. Там Алан Уэйк. Когда в доп-миссии. Помнишь, что здесь на свет надо? Не, Алан Уэйка тоже вот проходил не так давно, в принципе. Год, может. Нет. Года полтора, наверное, назад проходил. Да я вас не боюсь так-то. Ебать, я приз заработал. Ебать. Ай, блядь, ёбаный в рот. Надо Сереже бежать было. Да вы немножко по-человечески разговариваете. О. О, поспалили, блядь, культистов. О, писюндрик видно опять. Блядь, без сердца остался. Алана Уэйк 2, по-любому. Сейчас будет надпись. Ну. Сука, я еще... Алан. Загоев. Сука, я еще один в квартире, блядь, страшно на. Контрол тоже, да, была требовательная. Ну это прям пиздец какая-то. Так, наготу, кстати, я не стал убирать. Будет все прелести показывать. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Сага. Ты имя такое, Сага? Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. Не, ну природа охуенно сделана, если честно. Прорисовка. Logan? I will. Bye, kiddo. Да, хуево. Ну ладно, хоть интерфейс есть, блядь. Logan thinks you should try cheering up. Вот это, кстати, директор или кто он, блядь, вот это Ремеди. Вот слева который. То есть от его образа делали. Кстати, они же Макс Пейн делали. Первую, вторую, что ли. Третью не знаю, они делали.
You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would... Ну, мыльца, конечно, блять, мыльная, пиздец. Нихуя не Человек-паук. Будем думать, что туман просто здесь. В машине прямо. Хотя близкая прорисовка, нормальная, без мыла. Time to get to work. Да нет, A нормально. deputy was Не supposed мыльцо. to be here to show us to the crime scene. There's the car, so we're... Ну-ка, если на качество ебануть. Или перезагрузить попросят. The deputy. Eaten by a bear? I'll check out that Блять, map. наверное, максимум этот. Ебать. Не заморочились они, конечно, со шрифтом. Я нахуй 30 кадров, очко у вас. Тебе фонарик надо? Серьезно? Worth memorizing before we get swallowed up. Хижина ведьмы. I think I hear someone. Ну, я первый, второй, если я ни хера не помню. Третий только раза 2-3 проходил. Хай! Бледнолицый. Здрасте. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alexa Кейси. Shoot. Sorry about that. На колени, сука. Я тут главное. I just figured that, Нет, я играл их все, просто первую, вторую не помню, потому что это пиздец давно было. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. Там у меня больше старшие братья играли, чем я. Конечно, слышат. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Бля, диалоги будем читать. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently Старый первая outside the часть. victim's person when they should be, well, you know, inside. Давай, погнали уже. Играть How do we get пора. there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced Ну мы off. идем или нет? The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Танцы. Наконец-то. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. У меня еще не было ПК. В 2001 году. У меня, наверное, в 4 появился он. The Мне как mind раз, блядь, лет place. 13 было тогда еще. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know Все же нам известно о предыдущих убийствах. Метод убийства. worth taking another look. Мне это сильно надо. Синяки и запястья в ногах. Нихуя не понятно. Карта. Что нам, блядь, расследовать надо, что ли, будет?
Все. Идем отсюда. I see you're already hard at work. А, вот она как было сделать. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. Кейси, You putting me in Райбак. charge. Why now? С черепашкой ниндзя. Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest Нет, of Кейси us Джонсон. О, Кейси Райбак, это, блядь, это. Are you thinking of Робокоп вроде, retiring? да? Кейси Райбак. You know what happens to Uh, cops Casey who say Johnson. this is their last case. Или Кейси Джонс. Вон там. Real funny, Anderson. Манг, да, вот я вторую, блядь, вроде и вторую играл. Первую точно играл. Ебать, она тяжелая была. Все скрыто надо делать. Кирпичами, бутылками друг друга захерачивать. Gives me a headache. Much sky. Хотя даже не помню смысл игры в чем там. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Давайте экшен, когда начнется уже. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing Umbrella. around here that feels like home. Think the General local law Store. had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Это шериф такой, и голосок у него. Deputy Thornton, I take it. А, помощник. That's me. Hi. At your service. Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Мы же быстро бегать все умеем, да? So, FBI, huh? Как понял, что FBI. Cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO. Блять, cover. че что такое? What? Или тащите все. You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Ебать. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. А сердце здесь оставили, Didn't что ли? touch nothing, you know, procedures and stuff. В смысле, а фонарь не работает? Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. А, Okay. вот. Let's start by examining our guest. Как-то фонарь слабенько Does светит. this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Да чё, ритуально, вы его завязали просто, блядь. Так. А, во. Another Еще одна body turns зацепка. up just as we arrive in town. Coincidence? Ну, я говорю, второй вообще, блядь, не помню, играл или нет. Знаешь, что она была? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Угу. The killer left the heart right next to the Ебать, я body. детектив нереальный просто. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Как улики, блядь. Угу. Keep trying. Угу. Не знаю, что я делаю, блядь. Да, блядь.
Что тебе, блядь, не нравится? Угу. Я 50 раз, блядь, нажал туда. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the strap. Ты лишнее сделали, меня это уже раздражать начинает. Это как в колде, колдвар сделали это, блядь. Я и не детективный, блядь, игрок. Who is our victim? Who killed him? Еще улики. Need to find more clues. Еще Large amount of улики. blood on the table. Пиздец, сейчас раскроем на раз The дело. victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Дай Came поебать. to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Мне интересно. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Рыбачил. Someone left in a hurry. А, штатив. Пленочку, что ли? Was it for a camera? Ой, блядь. Угу. No. Нет? Угу. Так и хотел. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. А, все, доходить до меня начало. Что нихуя не понимаю. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Тоже ФБРшник. Worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Значит, явлением в нижнем углу показать, что в обитателю разума дословно важная информация. Тихо. Угу. Тоже жертва, что ли? Robert Nightingale, ex-FBI, came to Braight-Фоллс 13 years ago. Так, ну все, что мог, исследовал. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Чего ну? Куда ты собралась? Nightingale went missing 13 years ago. В смысле, только сейчас нашли его? Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. А, так это ФБР, She блядь. led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Угу. I think that's everything. For now, Наконец-то, блядь. Anything clicking yet? not sure. Need to think about it. Все?
конечно, предумышленная, блядь. They planned for the murder to happen here. Да, не один так-то убийца был. They Несколько. were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Это она в голове у себя сюда попадает. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Где Алана Уэйк, сучка? Сага может неожиданно обнаружить новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Да поебать на How него. did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. А друг Алана Уэйка будет здесь? Толстяк-агент, который его... Says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Угу. Кофейца This ебанем. mug always cheers me up. Не худшая, мать. Ну, как бы не хорошая, но и не худшая, да? Miss you, kiddo. I'll be home soon. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. The lake is connected to Нихуя себе. Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Потому что он за Уэйком Lead the пришел. way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Блять, есть такие маньяки, я бы хер бы один оставался вообще тут. Бля, не, ну грязь охуенно сделана. Пока следы остаются. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Ну, сука, нихуя себе. Только она почему-то левитирует, блядь, над землей. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, Опа. strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. А, мы отсюда пришли же, блядь. The job is unfinished. Все. Complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Убегал, скорее всего, от Haven't figured кого-то. that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Ну сколько гигов? 1050. 4 гиговый идет. Сейчас старенькие вроде карты There's a недорогие. piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story.
killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. Сколько сейчас старые карты стоят? Ну, я имею в виду старые в плане по производству. По выпуску. Здорово, кто на ВК зашел, здорово. Так, ну это Алан писал, да? Someone's been watching us. Кто, блядь? You were right. Ну чё, идем? This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, Дай or the очко. killers left it for us. 35 ты, это что у нас на 5? 7 тысяч? На рубли, если. Так, слишком мало бессмысленно. Ладно, ладно. Че, не все нашли, что ли? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up. Короче, Алана Уэйк что пишет, то и происходит. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Блять. Что-то новое о нем узнал, что ли? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? Теперь Алан Уэйк во всем виноват, да? Something was put inside him, in his chest. Как курочку зафаршировали яблочком, блядь. Угу, понял. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Все, идем тело изучать. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Погнали. А, он уже с баса хотел от меня, что ли? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Made it back. Good. I used to love geology when I was in school. Да, сейчас как раз о геологии разговаривать. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. Ну, блядь, мы долго ждать будем. В теле что-то есть, искать надо. Нахер мы сюда возвращались? Deputy,
I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Давай сюда. Все? Let's get the car. Drive to Brайt-Фоллс. Это же можно пропустить все, блядь. The bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Вот ключ пригодился. А сразу нельзя нас было здесь встретить. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Да, Алан Уэйк здесь тоже остановился в первой части. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ну-ка, ну-ка, что тут? Грибочки? Kid's lunchbox? An Alexa Кейси movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Это типа, ну, РПГ уклон, да? Пошли, пошли, Кейси. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? А ты-то не там, что ли, присутствовал, блядь? And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Двери закрывай за собой. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. But what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Все, давайте отсюда с... Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff. Бля, я бы на машине прокатился бы. А на чем труп доставят? I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Когда интересности начнутся? Типа ей будем расследовать, а Алана Уэйком играть, блядь, нормально. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Ну, это ж не кафешка. Oh dear. Cute. Ну-ка, сейчас попробуем. Let me guess. The FBI. Да подождите. Hi. Welcome to Brайт-Фоллс. Чё-то как-то немного чем отличается. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Давай. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Sagу Андерсон. This is Agent Alexa Кейси.
Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like Блядь, на актера на какого-то похож. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The bookers don't strike me as the блядь, как он? murder Эшмар type, but вроде. you can Актер decide for какой-то yourselves. есть. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare Вон notes еще to в этом, от них же в Ремеди, от Ремеди же играл, как она? Ой, игра называется, там тоже про сверхспособности, блядь. Блядь, забыл, как игра называется. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Сейчас Missing скажу. person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go Sure. ahead, Anderson. We'll be here. Че случилось? Сейчас, секундочку. А вот Quantum Break. Да-да-да, вот Quantum Break, он тоже был главный герой там. Здорово, Диман! Да, лайк, спасибо. Бля, бургера бы ебанул бы сейчас. У нас какое задание, все прослушано. Так, точно, воду отключили у нас. Так что не побриться. Что требуется от меня? Я заблудился. Задание-то какое у нас? Угу. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Там тоже воды уже нет. Another message. Так, что-то у нас... Ага. Чё хотят? С кем-то поговорить надо? Привет. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Так, вот здесь тогда Алан Уэйк встретился с мадамой страшной. Да я только играть начал, еще непонятно. Ну-ка, сейчас вот здесь на качество проверим. Что-то еще хуже стало, блядь, чем на производительности. Надо иногда есть, надо. Can't open this with my bare hands. Чей ключ не подходит? Блядь, просто куда хочет, туда и заходит. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ну, на ПК. Ну, в принципе, на PS так и неплохая. Не, ну Человек-паук охуенная графика. Excuse me. I'm Agent А, это вот они же были, точно. Are you the bookers? That's us. Букеры, такие букеры. Just Saga's fine Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Блядь, так-то вы, блядь, убийство увидели, еще съебаться хотят. What were you doing at Cauldron Lake last night? Блядь. I'm a writer. True С crime. наезда, сука, начали. We're here from New York, doing some research on famous novelist Alana Uэйк, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and
He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Ну, он так-то не местный. We ran into these Очень, psychos. говорят, очень требовательные, блядь. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. В смысле тихо? Да, она типа не услышала, что это сказала. Блядь, здесь так-то ФБР, блядь, не выебывайтесь. Так, Досьена вас сейчас найдем. The cult of the tree. Cult of the tree. Booker's telling me. I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. 1080 11 гигабайт? 1080 нет, 11 гигабайт. Tammy found something. A necklace belonging to 3080 ты можешь, ты имел в виду. Или прям 1080, там 11 гигов есть? Вроде нет же там. Или да? The Bookers in Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. Ай, да? No trespassing. Блять, она, видишь, здесь насрать сколько гигов. У него сам процессор просто уже слабенький. Там хоть 50 гигов впихни туда, без разницы будет. Там же не только же нужно мегабайты и гигабайты нужны же. Что-то тут есть, но что-то нет. Doesn't look right. Ага. Так, допросили закусочной. А, так я не до конца допросил их. Ну да, здесь, говорю, расследование, типа. Ей расследовать будем. Алан Уэйк будет писать, и убийства всякие там будут происходить при Алане Уэйке. А она пока, типа, расследует все это. Вот ключики. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Sagу Андерсон. Ты откуда ее знаешь? Live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Ну, у тебя написано так-то. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, Black Pictures, да, играл в какую-то. You're blocking out your traumatic memories. Ебать, какая-то хуйня непонятная. All the time. No.
You're mistaking me for someone else. Ага. Имя у тебя такое обычное, блядь. Сага. Блядь, я ничего не заподозрила, она тут что какая-то херня происходит уже. С дурочкой, говорит, ваша дочь утонула. Всего-то, блядь. Так обращаться, конечно. Смело, блядь. Я усё. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Секундочку. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. We're not gonna find out. Морг у вас возле закусочной, скорее всего, находится. Ну правильно, откуда жаркое будет? Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Че-че? Дурачок местный, что ли? Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Так, сейчас, секундочку. Too true. More the merrier. Да, игра охуенная просто. Охуеннейшая. Не самая, но близко к тому. И сюжет, и боевка. Ну все пиздато там. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. Там много что. Боссов много. Но Мартин Ли там так. Не так скажем, посредственно там он. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Braight-Fall's Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Вот, актера Аарон зовут. Аарон Эшмаре или Эшмар, блин, как типа этого. Я говорю, в Quantum Break он тоже с ним играл, участвовал. Це можно потом Quantum Break пройти, блядь. Я ее, кстати, вообще не проходил. I'm qualified to perform examinations. Yes. Ну, в смысле, я Венома не знаю, что ли? Веном. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Ну и все там по факту. Okay. Скорпиону, со Скорпионом вроде и не драться. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. В смысле, после смерти он вроде там и лежал. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a Он вроде из воды вышел, его убили уже сухого. defensive wounds. He put up a fight. Сердце. There's writing on here. На сердце написано. Time to see what Nightingale's body can tell us. Угу. Так, неразборчивые слова, как скажете. Угу. Тело сердца покрыто татуировкой, когда убийцы успели их нанести, бред какой-то.
Ну, логично, что, блядь, сердце вырвали. Ебать. Отеки. Не лечится. Сердечко больное. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. У грудной... Угу. Смерть наступила вследствие травмы грудной клетки. В рану что-то засунули. Сейчас достанем. Бля, я думал, сейчас голой рукой полезет туда. Ну, графика, если честно, мне искал какая-то невзъебенная. Такая средненькая. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Голыми руками, сука. Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. Они вообще в ахуе сейчас будут. I have them right here. Алана Уэйк, пророк. Ну, здесь, видишь, больше касцены только. Касцена. Пизда вам. Да ну нахуй, блядь. Вот и началось. Куда собрался? Didn't see her. Could not see into bright light. Ах ты мразь. В смысле? Я тебя, блядь, в долг не брал. Я пересрался бы. Да, к свету. А, сразу во все верить начала. Ну что, сучонок, пиздуй сюда. У меня фонарик так-то. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Бля, фонарик, фонарик. Ах ты, сука, нахуй, блядь, страшно-то как. Ебать, сразу вырубил. Пиздец. Да ну нахуй, с самого начала сейчас. На, другое дело. Ну. Да включай ты фонарик уже, блядь. Чё, сука, сышься, блядь? Чё не догоняю я?
Бля, обязательно сохранять надо было вот так вот, блядь. Ты бояться, сука, меня должен! Хуеплетина! Капец! Сука, нахуй. Нихуя тогда не понимаю. Не, здесь не отбиваются сразу, блядь. Отбиваться фальшфейером можно, блядь. У меня их вообще ни хера нет. Если только на выход сразу съебаться. Но аптечка же не просто так там лежит, блядь. Понял. Пизда тебе, черт, сука. Все, что ли, блядь? Чухан. Беги, дура. Сзади сейчас будет. А, все, всю игру прошел. Нормально. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. Пиздец. We need to figure that out if we're going to do anything about it. А где все там? Somehow we need to make sense of this. Блять. Бедные полицейские. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Их это никак не удивляет, да? Что Алан Уэйк, блядь, про вас что-то знает. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Ебанут. There's no rational explanation to what we just saw. Потому что вы в игре дураки, Blame блядь. this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Ебать, так спокойно говорят об этом.
Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Угу. Погнали отсюда. Нахер нам тут делать? Блять, мадам, жалко тебя. It won't open. Ты помогать-то не будешь мне? А, пёсель? Блядь, еще и оружие улучшать можно. Страниц у нас ни хера нет. Что хотят от нас? Непонятно. Что-то не догоняю я. Вон на что. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Ебать, довольная. Интересно. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Блядь, да зайди ты в интернет просто. Угу. Угу. Так, если... Что там? Куль дерева производит ритуалы, что это? Ага. Think. А, вон наверху же еще. Все. Блять, больше ничего тут. Ну чё, может, уйдем отсюда уже?
Да нет, это, говорю, когда за Алана будем играть, там не будет расследования. Там жесть будет. Вот это да, я говорю, зря сделали. Да. Вообще не любитель всяких расследований, блядь. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Угу. Так, выясни, куда отправился Найтингейл. Я еб... Что сделает? Ну и что, блядь? Ты-то хули стоишь-то, как истукан, блядь. Ну вот туда же можно пройти. Вы, блядь, шторки отодвинуть не можете, что ли? Та-та-та-та-та-та. It doesn't budge. Чё-то до меня вообще не доходит, куда здесь надо, блядь. Ах. Блять, ёбаный в рот, тут так бы и сказали, а почему желтого-то нет? Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Да какое объяснение? Это игра. This is the case we must solve. Наконец-то, блядь. Угу. Так, кто их поставил повсюду? Ну и? The
page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him. Before anyone else gets hurt. Тормозок. Сейчас что-то будет. Вы ждали, блядь? Да, охуенно все. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. А, ничего, что у вас коллега мертвый лежит, блядь. Похуй, да? Чего? А. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Все, давай. Yeah, Agent Casey here. На подмогу. We need backup. The Braight-Fall's case. Whoever you can spare. ASAP. Ты хули считаешь, идешь? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Где автомобайл наш? Mercado won't roll over on the issues. Ему вообще похер на меня, что я не иду или иду за ним. Так, на озеро, да, нам сейчас надо? Блять, первый, правда. Пока вот если дальше такая чушь продолжится, блять, ну правда неинтересно. За Алана надо быстрее играть. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alexa Кейси. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alana Uэйк. The cult was copycatting the murders from the books. Короче, сейчас тем же продолжаю. Forming a ritual to bring Weik back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Weik's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ты бы не поехал тогда сюда. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Ну, ваши мысли так бы тоже приписываю. To understand this strange logic. To see the clues. To solve the case.
Здорово, работнички. Hey, hello Hi. there. How are you folks doing? Четко все. Hello. Saga Anderson. Мистер Андерсон. I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on an important this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Braight-Fålls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever. Подкатывает, что ли? You name it, we probably got it. Хорошо. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. Может быть. Сейчас же видишь, все, блядь, они русские, блядь, убирают. Ну, хотя первая часть, вроде, она была без перевода, также с сабами. Блядь, не помню, если честно. Вроде с сабами была. My hometown was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Андерсон. Чё это, разве у нас, блядь, финская фамилия? My mom's family is from Sweden originally. Ну вот я говорю, Швеция, да. Much about them beyond that. Шведская Андерсон. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating скандинавская, в общем. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. Ну, хотя финны же тоже скандинавы. I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can nor run through a garbage can. Все? Все, давайте, поговорили. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Кого? I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Бля, да как так спокойно можно разговаривать, блядь, когда вы увидели, что труп перед вами встал, блядь? Our crime scene is drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you come through Короче, обратно с Ибасом сделал. Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Так, а в смысле, за мной не идешь, что ли? Блядь, ебать, они ёбнутые. Бля, здесь сверхъестественная херотень происходит. По одному надо разделиться вовремя. Пиздец. The tracks lead into the water. Идти надо в воду, да? Ты реально дура. Блядь, I пизда. can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Да.
Так, что там у нас? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. Бля, на ночь охуенная игра сейчас. Одному, бля, сидел. Next stop. Caldera Street. Кальдера. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Угу. Угу. The tree was a threshold. This place and the dark place. Тебе пизда сейчас придет. Я помню. Бля, я вот не помню, на русском я проходил или нет. Я вроде без перевода играл. Бля, точно сюда идти надо? What is that? Seems like it's reacting to the light. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Каждый день, сука, такое происходит, да? Stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? Без перевода, понял. If so, that's where I'll find Nightingale. На свою безопасность не помешайте найти парочку подобных мест. Как скажете. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Блядь, зря использовал. Беги лучше отсюда. Вообще все ноги мокрые будут. Да. Корягу она перешагнуть не может. Ну, раз 50 уже читала я. И чё, и чё? Цели найти хижину ведьмы, наладить освещение хижины ведьмы, найти предохранитель. Хижина ведьмы, где она?
Что, заблудился, что ли? Сука. Бля, я бы... Хуй бы здесь в одного выбегал. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. Не подходит. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Предохранитель надо. Так, ну здесь я его навряд ли найду. This fuse is busted. И чё, блядь? Как ты определила, что он перегорел, блядь? I need to find one to turn on the lights. Да пиздец. This one looks good. People should really stop littering, though. Сейчас жопа какая-то будет. Сохраняемся. Пиздец. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist loomed close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Нет больше его. They played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Все? В магазин можно идти. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Так, а куда Did you get lost? пиздовать-то? I've only been lost once in my life, Anderson. В магазин. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry. Магазин.
Блядь, что нельзя, да, делать эти? Понял, идем верной дорогой. Здорово, Данил, здорово. Потихонечку, помаленечку дела. Сам как? Как сам? Магазин. Это магазин? Странный, конечно, магазин, блядь. Надо отдыхать иногда. Ну и работать тоже надо. Так, и чё? Ну, двери, естественно, блядь, не открытие. В смысле, блядь? А. Да еще немножко. Сука, нахуй. Пизда дырявая. На всякий случай. Охуеть. Ебануться, блядь. Occultist, a monster, like Nightingale. Чё, так не понял, что? А, в плане, что это? Интерфейс был, что на этом. Понял. Ага, вон как, блядь. Пиздец, черти, сука, напугал, блядь. Бля, я в тот раз в полиции-то не подобрал в аптечке в этой. Сердечко. Свежезамороженное. The text on the heart is clearer now. Legible. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Far Cry? Saga thought about the cult of the Конечно, tree. играл. They had been here, Как в него не играть? planning a gruesome ritual murder. Кроме второй. Во вторую играл, но единственное, наверное, не проходил. А, пятую еще не проходил. Just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Ебать, она писалась, наверное. Sounds literary, but what does it mean? Так все, да?
Так, и дальше что? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. Фу, бля, голыми руками нахуй бей. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Понял, понял, понял. Но ни хера не отвечал, да? Так, что, еще что-то есть, что ли? Блять. Ну что не так? Таблеточки. Да. Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Ну я понял. С Индии. Леди Фортуна, ты где, блядь? Так, это на выход. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Бля, хочу оружие. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting... Можешь не искать, можешь просто, блядь. But it is exciting. Гайдички посмотреть. И все. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Да? Немножко схитрим. Блять, что за леди Фортунова? Так, госпожа Ангиша, чтение выше подлогом хрустальном шару, толковое снов. Не забыть обновить. 723. $723. Не открывается, что ли? Блять, еще запоминать придется. 705, 13, 17. 5, 13, 17. Правильно, да? These numbers match the ones on the lotto ticket. Что она говорит? 5, 13, 17. 5, 13, 17. Пять,
13. Чё, блядь? Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Блядь, заебали. Что хотите от меня? Не думаю, что это важно. Не забыть обновить код. Пять, 13, 17, 23. Так, 5, 13, 17. И, блядь. Чё-то не догоняю, блядь. Зачеркнутый. А какой тогда? Нихуя не догоняю. Кто-нибудь догнал, нет? Блядь. Нахуй лотерея, блядь. Все, до меня дошло, блядь. 13. Семерка у него все время. 705. 713. 717, 723. 839. Либо 745. 739 или 45. 39 или 45. 39 или 45. 39. Ебать. Просто он же писал, и как раз две цифры остались. Семерка у него всегда первая. Ебать, дошло, на. Мозг. Правда, блядь, с 20-го раза только до меня дошло, блядь. Так, а сейчас нам что надо делать? Повести ритуал, открыть складку. Поместить сердце. Так, что там? Так, цели.
Так, разыскать, найти озеро Колдор. Провести ритуал и открыть складку. Нам-то куда идти-то, блядь? Так, здесь вроде как не все проверил. А, ну все. Тарари-рари-рарай, блядь. Какой нахуй таблички? Куда идти-то? Чего не показываю? Ну, по-любому, раз свет здесь загорелся. Сейчас что-то будет. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Ты меня спрашиваешь? Я-то откуда знаю? Не сюда надо было. Блять, дебил. И что? Какую-то складку, блять, кого-то куда-то положить надо. Блять, не туда, что ли? Ебать, страшно, сука. Здравствуйте, Павел. Че там? Затрат? Задрот? Или затрат? А, сюда, наверное, нет? А, все, в дерево уже точно надо, блядь. Только сейчас дошло до меня, блядь. В очко иди. В смысле живой, блядь? Пошел нахер. Сина. Пизда, патронов-то нет больше.
Первая, да. Вторая пока еще говорю, здесь не Алана мы играем так. Да, может Алана на чем играть. Ну, пока только, грубо говоря, начало, если честно. Нихуя не понял. Где какой нахуй знак, блядь? Мне бы кто рассказал, куда издавать. Блять, вот как тут. Ну, клади, не ссы. Только патронов ни хрена нет уже. Ты на Паше работаешь, нет, сегодня? Или на отдыхе? Пиздак, руки нет. Да хер бы я туда пошел бы, блядь. Это ёбнутый народ, мой. Да-да-да. Складку. Ягодичную, блядь. Casey, I think I'm in the overlap. Ну, потянули, ну, блядь. На канал ты видел на ПК какие требования? Casey, do you read me? На PS все равно похуже графика. Okay, Saga. Going in solo. Ну, в принципе, играбельно так-то. Logan? Logan! Тебе сказали, твоя дочка утонула. Ча хуякс и этот... Кто он, блядь? Хью Джекман, Логан. You're imagining things. Так, я не отсюда пришел. What was that? Блять, так спокойно разговариваю. Да вы ебанули, что ли, Did блядь? I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Бля, мне батарейку бы. The writer went into the lake, banished the dark presence. Ага. Блять. Так, где эти? Виртуально это. Понял. Не во что в мультиплеер-то играть. Так бы сыграл бы. Что-нибудь дерьмо бы вышло мультиплеерного. Что играть на PS-ке можно? Да ебанись на. Блять, ебать. С ПК да нет еще. Не вытянет он. Как сам по себе не вытянет, так и еще и стрим вдобавок, блядь.
Бля, у меня патронов-то не густо. Найтингейл, блядь. Это же кто? Найтингейл, медсестра, блядь. Милосердие. Как у нее имя было? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Пизда, блядь. Ведьма из Блэр. Кто там, блядь? Тоби пизда, нахуй. Куда-то должны прийти. Что, драка, что ли? Первый босс? Ебать я меткий, конечно. Иди в очко, слышишь, блядь? Я же сказал, иди в очко. Нихера ты здоровый, блядь. Все? Пизда, патроны где мне брать сейчас? Наверное, сюда не надо, да? Да я тоже скоро заканчиваю. Сейчас еще. До сохранения дойдем и все тоже. Гандон. Блять. Уклоняйся, дура, блять. И что делать-то, блядь? Понял. А я, наоборот-то к нему шел, блядь. Кружок навернул, что ли? Ах ты, блядь! Сука! Гандон! Беги, сука! Ну чё, чушок, сука? Все, я заряжен. Ну, блядь! Ёба народ-то нахуй! Ты где, мудак?
Блядь, да как так-то нахуй? Пизда, блядь. Да убил. Сука. Да, бля, как уворачивался я должен, блядь? Иди в очко, сука. Сука, бегает за мной, блядь. Побыстрее подбирай, блядь. Я заблудился, на. Где я, блядь? Все уебываю я. Get to safety. Чё хотел-то, сука, от меня? Брось. Мне бы еще патрончики бы не помешали. Че, хуел, что ли? Ебать ты, сука, бессмертный хер, блядь. У меня-то патроны не бесконечные. Да где ты, блядь?
Блять! Да ладно, неужто, блядь? Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Sagу О, Андерсон. Алан Уэйк, наконец-то. I can hear you. Cauldron Lake. Yes. I'm at Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Сейчас дом вылезет из-под озера, блядь. Hey. Блядь, а он навряд ли встанет сейчас. Are you okay? О, Алан, блядь. It got out with my face. Scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. Да-да-да, расслабься, блядь. Такая хуйня происходит. Алан My Уэйк. name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Weik? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Охуеть, да? 13 лет его не было. 6. Так, сохраниться надо. Where did you go? All of a sudden the radio stopped working. Да ты не видишь, кто здесь стоит? Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Кейси. Кейси что-то вообще не удивляется тоже ничему, блядь. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Ну что-то тут ничего, блядь, не появилось. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Weik. We'll keep an eye out for you. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Ну что-то ничего интересного тут не нахожу. Сохраняться нам надо.
A creepy twig sculpture? A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Ебать сложно, конечно, код. Looks like they're tools of the trade. Так, а сюда складывать, да, можно, что ли, или что? The cult doesn't see their victims as people. Понял. Все? Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Так-то его убили, если что. a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? Конечно, What kind есть. of case Половая is this? связь. No. Что, ну, да, блин. Так, вот сюда. Ага. Это сюда вот. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Детектив нереальный, блядь. Настоящий. Так, и все вроде, да? Так, ну все, идем к этим чухананчикам. Дробовичок. Ну что, ребятки? Так, вернитесь в Брайт-Фоллс. Где у нас Брайт-Фоллс? Они-то с нами не пойдут, что ли? Ну что вы встали-то?
Бля, только вот вход-выход. Ну и... Че, не все исследовал, что ли? Hey, Casey. Бля, да ладно. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Что, блядь? Что еще-то хотят от меня? Так что, в обход, что ли, идти? Ну, ладно. Как скажете. Что-то мне тут не нравится. Witch's ladle, towering over Saga. Вроде верной дорогой идем. Ну, игра сохранена. А почему я темно-то ставил вдруг? Even the animals are turning into monsters. Брайт-Фоллс, Брайт-Фоллс. Где у нас Брайт-Фоллс? Где, куда пиздовать-то, блядь? Сюда, что ли?
Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flag. Туда. Чё, блядь, сюда шел, что ли, для чего? А, понял. С пути немножко сбились. Алана Уэйка к нам так и не вернется, блядь. Нам сюда так-то надо. Хуй знает вообще, куда идти. Все закрыто, блядь. Что-то до меня вообще не догоняет. Вернуться в Брайт-Фоллс. Где он, этот Брайт-Фоллс, блядь? Надо было вообще сюда пиздовать так-то. Точно, блядь, ебать. Вот бы точка перемещения еще была бы. Короче, навернул просто так. Кружочек небольшой. Ну а хули нам делать-то, нечего уже больше. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Something feels different. I should look around. Чего, блядь? A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. И для чего это мне? Strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Так, пошли бы вы нахер. Вы мне не нравитесь. Creepy dolls. Mysterious rhymes. Ебать, сколько вопросов у нее сразу.
Все что ли? Ой, да иди ты в очко. Ah, can't forget the dolls. Might need them again. Что, забрать что ли? Ну ты их ебать бессмертный нахуй. Пёс, сука. Немножко не туда. Куда ходим, блядь. Как вернуться в Брайт-Фоллс? Ах ты мразь. Да ёбаный в рот-то, блядь. Вот, в рот тебе, сука. Чушкиск. This carving looks fresh. Что там случилось? We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. Блять. Короче, все. Надо было сразу сюда. I've been thinking more about the code of the tree.
What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Что гудим? Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him. Все, сохраняемся. Stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Они-то как тут оказались, мне интересно, блядь. Вперед меня прибежали уже. Бля, я также хотел бы быстренько. Наконец-то, блядь. Все, сохранения нет? We're taking you back to our field office in Braight-Fålls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Угу. Dad, it's Mom. Вот так скажет. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Шуточки. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Сейчас на расслабоне, блядь, будут они. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Weik? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Weik? I'm trying to remember.
It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Пойдем, постарел реально, блядь. По сравнению с первой частью. Ну. Что ты, блядь, remember? Alana Uweick is here. Alana Uweick, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Сохранение. Глубокая ночь. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Нихуя себе, реальные актеры даже, блядь. Ебать, глюкануло его. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Это вот может быть. Hey, man, that is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alana Uweick, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alexa Кейси is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with auto-fiction? No, but seriously, I found the nature of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this
dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's successful with your best-selling Alexa Кейси series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this seed ends. Да, лучше бы там графика вот такая была, как. Hello? Ну, сохранение будет? Нет, блядь. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Тяжелый пароль, блядь. А я хочу сохранения. Где оно, мое сохранение? В смысле? There was something in the studio with me. I had to get out. Вот сохранение. Пиздец. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. 13 лет провел так, блядь. Felt familiar. A ghost of a memory surfaced about writing here for countless days. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Где озвучка, блядь?
but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Ну все, заканчивай. И опять заново все. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alana Uэйk here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Суки, замуровали, блядь. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Так, ну все, на этом, наверное, закончим. Числа, блядь, хер знает какого, 31-го, может, продолжим. Да? Может, 29-го. Не знаю, посмотрим. В общем, на этом мы и заканчиваем. Спасибо, кто заходил, подходил, приходил. И сейчас пока не знаю, когда стрим будет. Может, 29-го, может, 31-го. Завтра работаю. Все, спасибо. Пока всем. Давайте, до следующей встречи.